Это не работает. And if there's such a thing as God, then the God is mean. Но если существует такое явление, как Бог, то тогда что это значит? Because how can he allow so much suffering in human society? Поскольку тогда как он может позволять столько страданий человеческому обществу? How can he allow the environmental pollutions and various disasters? Как он может допустить всевозможные страдания от засорения среды и прочие бедствия? So people are rather confused. И об этом люди пребывают в замешательстве. Searching for some understandable answer. И хотят обрести какие-то ответы, которые были бы им понятны. Sometimes I feel like being in Hawaii or something. Что иногда как на Гавайях. The wintertime garlands. Гирлянды зимой. What was my point? So they are what was my last disasters, and they are perplexed about it. Yeah. So why they're confused? И почему же они пребывают в замешательстве? It is also explained that confusion, it is also the result of the emotional material nature. Что вот это замешательство, оно в основе имеет также гуны материальной природы. It's clearly described in this verse today. Это ясно объясняется в сегодняшнем тексте. Because of being situated in a mode of ignorance. Поскольку они пребывают в гуне невежества. This is why people are bewildered, confused. Вот поэтому люди в замешательстве, сбиты с толку. They have no proper knowledge. У них нет должного знания. They might be from the material estimation very learned. По материальным образованными. But still they don't have any fundamental answers to the problems of life. Но тем не менее у них нет фундаментальных ответов на проблемы жизни. It is all due to the most material nature. Это все вследствие влияния гун материальной природы. This is why, as devotees, we have to be very cautious, very careful that we might not be influenced by the lower modes of material nature. Поэтому мы, как преданные, должны быть всегда очень осторожными, чтобы сами не попасть под влияние гун материальной природы. As devotees, we must cultivate always the mode of goodness. Как преданные, мы всегда должны культивировать гуну благости. And then gradually being elevated to a Suddha Sattva. И постепенно возвышаться до Шудха Саттвы. Suddha Sattva means the transcendental platform. Шудха Саттва означает трансцендентная платформа. In the Bhagavad Gita, it is explained. В Бхагавад-гите объясняется. Brahma Bhuyaya Kalpate, that simply by being engaged in devotional service, просто занимаясь преданным служением, one automatically, gradually transcends the most material nature. Человек автоматически, постепенно поднимается над гунами материальной природы. We don't have to take to any separate endeavor. Для этого не требуется предпринимать какие-то отдельные усилия. Like for the yogis, it is difficult to become elevated to the mode of goodness. Например, для йогов сложно подняться до гуны благости. Brahma bhuta prasanatma nasochati nakanjati. One has to become tolerant to the happiness or distress, cold, hot. Нужно стать терпеливым по отношению к счастью и горю, к холоду и жаре. First, the yogi, he has to transcend the modes of nature. Сначала йог должен подняться над гунами материальной природы. By following the difficult mystic Ashtanga yoga process. Следуя сложному процессу мистической аштанга-йоги. And then when he is situated on that Brahma-bhuta platform, и когда он достигает этой платформы Брахма-бхуты, then matbhaktim lapate param, then he can take up the process of devotional service. Тогда он сможет встать на путь преданного служения. And eventually become transcendently situated.
и в конечном счете подняться до трансцендентного уровня. As devotees, we don't have to undergo such a difficult process. Но мы, как преданные, не нуждаемся в том, чтобы проходить через такой сложный процесс. Mam chayo vyabhicharena bhakti yogena sevate sagunan samatitaitam brahma bhuyaya kalpate. Just by being engaged in the loving service, loving devotional service, Просто благодаря тому, что мы заняты любовным преданным служением, the modes of nature will be in a natural way transcended. гуны материальной природы будут естественным образом, то есть мы естественно превзойдем их. Because all the activities of devotional service are automatically situated in a mode of goodness. Поскольку действия в преданном служении автоматически пребывают в гуне благости. How can we cultivate the mode of goodness? Как же мы можем культивировать гуну благости? By performing activities which are already in a mode of goodness. С помощью того, когда мы выполняем действия, которые уже пребывают, уже находятся под влиянием гуны благости. First, by studying transcendental literatures. Для начала изучая трансцендентные писания, hearing about Krishna, слушать о Кришне, hearing about devotional service, слушать о преданном служении, hearing about examples of great devotees of Krishna, слушать примеры, описания жизни великих преданных Господа, and not getting involved in mundane literature, и не увлекаться мирской литературой, which are filled with the lower modes of material nature. которая наполнена низшими гунами природы. By taking prasadam, принимая прасадам, which is automatically in the mode of goodness, который автоматически в гуне благости, transcendental, трансцендентен, but externally it is in the mode of goodness. а внешне он в гуне благости. By drinking pure water, когда мы пьем чистую воду, not the impure variations or manifestations of water, а не какие-то нечистые вариации воды или проявления, such as liquor, etc. как ликер, вино и так далее. We have nothing to do with that. У нас нет ничего общего с этим. We drink the pure water. Мы пьем чистую воду. And we eat prasadam offered to Krishna. И мы кушаем прасадом, который предложен Господу. And third, by associating with the devotees. И третье, общаясь с преданными. Associating with those who are situated in the mode of goodness. Общаясь с теми, кто пребывает в гуне благости. Those who are Krishna conscious, devotees. Кто обладает сознанием Кришны, кто является преданным. That association automatically elevates us to the mode of goodness. Такое общение нас автоматически поднимает до гуны благости. By living in a solitary place, живя в уединенном месте, like the temple or the holy dham, это или храм, или святое место, not in congested, stadiums or clubs. Скопления людей, такие как стадионы или клубы, where the mode of passion is so prominent and ignorance. Где преобладает гуна страсти и невежества. But rather we remain situated in the temple. Мы, наоборот, лучше будем находиться в храме. If that is not possible, then we turn our home into a temple. Если это невозможно, то тогда мы наш дом превращаем в храм. In this way, we are being situated in a mode of goodness. И таким образом мы пребываем или размещаемся в гуне благости. Rising before 4 o'clock in the morning. Встаем в 4 утра утром. Utilizing the auspicious time of the Brahma Muhurta hour. Используем благоприятные часы вот этого момента Брахма Мухурты. Mangalarati, Japa. Мангаларати, Джапа. Then Srimad Bhagavatam class. Затем лекция по Шримад Бхагаватам. Evening Bhagavad Gita class, Krishna book. Вечерняя лекция по Бхагавад-гите или Кришна, Верховная Личность Бога. And we remain in a mode of goodness. Так вы пребываете в гуне благости. Practicing Krishna consciousness, automatically we cultivate the mode of goodness. Практикуя сознание Кришны, мы автоматически развиваем гуну благости. And if we do this properly, если мы делаем это правильно, then automatically we cultivate the manifestation will be knowledge and happiness. Тогда автоматически проявится знание и счастье. These are the symptoms of the mode of goodness. Таковы признаки гуны благости. That one becomes very enthusiastic, inspired. Что человек наполняется энтузиазмом, вдохновением. One develops knowledge.
Человек развивает знания. One begins to see things as they are. Человек начинает видеть вещи такими, какие они есть. As Srila Prabhupada explained in the purport so nicely. Как это прекрасно описал Шрила Прабхупада в комментарии. Killing animal, knowledge means, you know the karmic reactions. Знание означает, что, например, за убийство животных вы осознаете, что за это будут кармические последствия. The living entity residing in the animal body will take birth again. I will take birth again, and then that living entity will get the chance to kill me. Что то живое существо, которое было убито, оно примет новое рождение, я приму новое рождение, и потом то живое существо, которое было убито, оно убьет меня. This is why one refrains from such activities. Поэтому человек воздерживается от такой деятельности. Because of the severe karmic reactions. Из-за того, что за это следуют серьезные, суровые кармические последствия. Because of violating the laws of nature. Поскольку он нарушает законы природы. The devotee who's situated in knowledge, he knows what to do, what not to do. Преданный, который пребывает в знании, знает, что делать и что делать не следует. The person situated in a mode of passion, ignorance, is irresponsible. А человек, который находится под влиянием страсти или невежества, безответственен. He doesn't care. Его это не волнует. If I do something, who knows? Nobody sees. Если он думает так, что если я что-то там сделаю, то, какая разница, кто видел вообще это? No, devotee knows. Нет, преданный знает. Ishvara sarva bhutanam hridesha arjuna tishtati. The Supreme Lord is situated in everyone's heart. Что Верховный Господь пребывает в сердце каждого. He does not only observe, see our activities. Он не только наблюдает и видит нашу деятельность. He even knows what we are thinking. Он знает даже, что мы думаем, What our desires are. каковы наши желания, What we feel, everything. что мы чувствуем, все. And accordingly, he will administer to the living entity the karmic reactions. И в соответствии с этим он будет давать живому существу кармические последствия. So a devotee automatically he is situated in knowledge. И преданный, он автоматически пребывает в знании. And he is inspired. И он вдохновлен. Because he knows simply by engaging in devotional service, the load of my previous karmic reactions will be destroyed by Krishna's grace. Он знает, что просто благодаря тому, что я занимаюсь преданным служением, весь большой груз кармических последствий будет уничтожен. I'll be free from all karmic reactions. Я буду свободен от всех кармических реакций. No more unnecessary suffering. Больше не будет никаких ненужных страданий. And he is looking forward, returning home back to Godhead. И он стремится к тому, чтобы вернуться обратно домой к Богу. And be relocated in his constitutional position. И чтобы возродить свое изначальное конституциональное положение. Of eternally rendering service. Вечного служения. In an eternal spiritual body. В вечном духовном теле, which is always full of knowledge and full of bliss. которое всегда полно знания и полно блаженства. No suffering, no ignorance. Нет страданий, нет невежества. How can be he not inspired? Как это его может не вдохновлять? He is more inspired than anyone else in this world. Он куда значительно больше вдохновлен, чем кто-либо другой в этом мире. It doesn't matter how inspired someone might be on the platform, on the influenced by the mode of passion. Неважно, насколько сильно человек был бы вдохновлен под влиянием гун материальной природы, It cannot be a genuine inspiration. такое вдохновение не может быть подлинным. Why? Почему? It's temporary. Потому что оно временное. It is temporary only for some years or weeks even. Оно временное, поскольку оно может быть лишь на протяжении нескольких лет, а может недель. Initially we're inspired, but then what will happen? Вначале очень вдохновлен, а что потом? As the old age is creeping in. Потихонечку прокрадывается старость. Gradually, as Srimad Bhagavatam describes, every sun rise and every sun set, one day is gone, lost. You cannot get it back. Как говорит Шримад Бхагаватам, с каждым восходом и заходом солнца у нас отбирают еще один день, который нельзя вернуть. In material existence, the living entity is simply a loser. Находясь в материальном существовании, живое существо всегда является You know that term, loser. You're a loser. Лузером, да, по-русски так говорят? Лузером всегда является. You're a loser. Проигравшим. Because
what is that? Literally, we are losing all the time. Поскольку мы теряем все время что-нибудь. One day gone, Один день ушел, we lose. мы потеряли. And at the end, we lose everything. А в конце концов теряем все. But in spiritual life, one is gaining, one is a gainer. А в духовной жизни мы все время приобретаем, получаем. Every day we gain. Неудачник, лузер по-русски. Неудачник. Там каждый день мы получаем. Every day we gain. Каждый день получаем. One step closer to Krishna. Один шаг, мы становимся на один шаг ближе к Кришне. One step more wise, more knowledgeable. На один шаг еще более мудрые, полные знания. And one step, one day more happy. И еще один день, это еще один шаг к нашему счастью, мы более счастливы. If we practice Krishna consciousness properly, Если мы практикуем сознание Кришны правильно, every day we will become happier, happier, happier. с каждым днем мы будем становиться более и более счастливыми. It is not a mundane happiness. Но это не мирское счастье. You're putting on that plastic smile and, imitating to be happy. Когда люди натягивают пластиковую улыбку и имитируют, что они счастливы. No, there's a different type of happiness. Это иной вид счастья. It is the natural quality of the soul. Это естественное качество души. And that will manifest, come out in a natural way, more and more, day after day. И это будет проявляться все больше и больше, с каждым днем все больше. So we must cultivate the mode of goodness. Поэтому мы должны культивировать гуну благости. Otherwise, we cannot make progress in Krishna consciousness. Иначе мы не сможем прогрессировать в сознании Кришны. As long as we are influenced by the lowermost of nature, До тех пор, our position, our situation is very risky. пока мы находимся под влиянием гун материальной природы, наше положение очень рискованное. Because we might be overpowered by the mode of ignorance at any moment. Поскольку в любой момент нас может захлестнуть гуна невежества. As Lord Krishna explains in the Bhagavad Gita, these three modes of matter nature are very difficult to overcome. Как в Бхагавад-гите объясняет Господь Кришна, очень сложно преодолеть влияние этих трех гун материальной природы. Because they're Krishna's energy. Поскольку они являются энергиями Кришны. The Lord Krishna, the Supreme Lord, if he wants to put a living entity into illusion, then it will work. Поскольку если Господь захочет поместить живое существо в иллюзию, то это обязательно случится. And to get free from it, it is impossible. И освободиться от этого невозможно. The only way out of it is to surrender to Krishna. Единственный путь, как выбраться из этого, это предаться Кришне. That's the only alternative. Это единственная альтернатива. So let us surrender to Krishna fully. Поэтому давайте предадимся полностью Кришне, Without any reservation. без каких-то оговорок. And then we will gradually transcend the lowermost of nature. И тогда постепенно мы преодолеем влияние гун материальной природы, Become fixed in the mode of goodness. укрепимся в гуне благости, Become happy. будем счастливы And then return home back to God. и вернемся обратно домой к Богу. Hare Krishna. Харе Кришна. Any thoughts? Какие у вас возникли мысли? Да, говорите. Вначале утверждалось, что преданное служение, оно автоматически уже в гуне благости, но тем не менее, занимаясь преданным служением, мы чувствуем влияние низших гун. It was said that devotional service is automatically in goodness, and at the same time we feel that being engaged in devotional service is influence of modes of nature. И дальше? И только что утверждалось, что нам необходимо культивировать гуну благости. Just now it was said that we have to cultivate mode of goodness. Кажется противоречие. It seems like contradiction. No, it is not a contradiction. Нет, это не противоречие. The contradiction in your mind. Противоречие лишь в уме. That's the problem. В этом проблема. It's a little disturbing. Там все время шум идет, он беспокоит. Закройте дверь, пожалуйста. Because if you practice devotional service properly,
Поскольку если вы практикуете преданное служение правильно, you will not be influenced by the lower modes of nature. на вас не будут влиять низшие гуны природы. If you are influenced by the lower modes of nature, А если вы находитесь под влиянием гун материальной природы, then you don't practice properly devotional service. тогда вы не практикуете правильным образом преданное служение. You cannot claim, you cannot say, I'm engaged in devotional service, but I'm influenced by the lower modes. То есть будет неправильно заявлять, что вот я занимаюсь преданным служением, но на меня влияют гуны материальной природы. It's not possible. Это невозможно. Like properly means you getting up before 4 o'clock in the morning. Как, например, правильно это то, что вы встаете до 4 утра, Then you take a shower, nice shower. потом принимаете хороший душ. Not a cat shower. Cat? Cat, like a cot. Не кошачий душ. Nice shower, full shower. Хороший душ, то есть полностью помыться. And you already have a Srila Prabhupada Kirtan, У вас уже играет киртан Прабхупады 3:30 in the morning. Huh? в 3:30 утром. Hare Krishna, Hare Krishna. You take a shower, Вы принимаете душ, then you run to the temple room, затем забегаете в алтарную, you make your dandavat sliding over the floor. вы скользите в дандавате по полу, With the first cartel beat, you jump in the air, и с touch with первыми, your shika the ceiling. и с первыми ударами каратал вы взлетаете в воздух и касаетесь шикхи потолка. Then you hear the Srimad Bhagavatam class attentively, Затем внимательно слушаете лекцию Шримад Бхагаватам, not sitting in it. а не так, что все время клюете носом. Then of course you feel the mode of ignorance. Конечно, тогда вы будете ощущать гуну невежества. Attentively you hear about Krishna philosophy, Вы внимательно слушаете философию сознания Кришны. and then you take nice prasadam. Затем принимаете прекрасный прасадам, Not too much. но не слишком много. Again, it becomes passion. То иначе опять будет страсть. You have to fill my belly till it, almost bursts. Нужно так набить желудок, чтобы он взорвался почти что. Это не надо. You just take as much as necessary to keep the soul and body together. Вы лишь принимаете столько, сколько необходимо, чтобы поддерживать душу в теле. A little Немного prasad. прасада. Not eat like a, what is it, Scheunendrescher? I don't know the English word. Like an elephant. Не так, что вы едите как слон. And then what will happen? Then you get quickly afterwards tired. You have to take a long rest. А если так вы делаете, то что произойдет? Вы просто после еды будете очень усталыми. Again, tamas. Опять тамас будет клонить ко сну. A little, Поэтому немного, but you stay awake, fresh. чтобы быть свежими и бодрыми. Then you do your practical devotional service, whatever it might be. Затем занимайтесь практическим преданным служением, чем бы это ни было. While doing a service, you can chant the Maha Mantra nicely. Hare Krishna, wash the dishes. Krishna Krishna, Hare Hare. Вы можете повторять Харе Кришна мантру, вот так поете ее. Worship the deities. You can also chant Maha Mantra all the time. Поклоняясь божествам, тоже можете все время воспевать Махамантру. Do preaching work. Когда вы занимаетесь You проповедью, talk about Krishna to others. вы говорите о Кришне с другими. In this way, you spend the day. Таким образом, вы проводите день, Then you come back to the temple. потом возвращаетесь обратно в храм, Evening arti, вечерний арати, kirtan, chanting Hare Krishna with the devotees together. киртан арати вместе с преданными. Hear Bhagavad Gita, Слушайте Бхагавад-гиту, Krishna book. источник вечного наслаждения. Then you take rest. Потом отдыхаете, Dream about Krishna. смотрите сны о Кришне. And how can you feel the influence of the modes of nature? Как же вы тогда ощутите влияние гун материальной природы? Это невозможно. There's no contradiction in Krishna consciousness. В сознании Кришны нет противоречий. Все ясно. Everything is clear. Да. Ну, хорошо, тогда получается, семейные люди, они как-то обречены, что ли, я вот сейчас вас слушаю. When I was hearing you now, I felt that family devotees, they are like condemned. Why condemned? No, this fatal
fatally impossible for them to There's follow. no difference. Brahmachari, grihastha, there's no difference. Нет разницы, брахмачари или грихастха. Just a different ashram. Просто разные ашрамы. But the spiritual life is the same. Но духовная жизнь та же. Huh? The home, the same activities going on. Дома у себя происходит та же самая деятельность. If you're too far away from the temple, you do Mangal Arati at home. Если вы слишком далеко живете от храма, то вы мангаларати проводите дома. Children, they entering the temple room Дети заходят в алтарную enthusiastically, с энтузиазмом, chanting Hare Krishna, воспевают Харе Кришна. Mangal Arati in the morning. Мангаларати утром, Then you have Srimad Bhagavatam class, затем лекция по Шримад Бхагаватам. take nice breakfast. Принимаете хороший завтрак. And then, of course, it would be nice to in our Krishna conscious society to maintain your family. Конечно, было бы хорошо, чтобы ваша работа была бы такой деятельностью, которая в сознании Кришны, она поддерживает вас. If that is somehow not possible, Если это каким-то образом невозможно, you go to work. то идете на обычную работу. While you're riding in a bus, you can internally chant the Maha Mantra like anything. Пока едете где-то в автобусе, вы можете безумно, как-то активно повторять мантру в своем уме. In the bus, you're standing and Стоите в автобусе и вы повторяете там в уме. If loud chanting not possible, chant internally. Если громко, и точнее вслух невозможно повторять, то повторяйте про себя. Then you thank the bus driver. Потом благодарите водителя автобуса. And thank you so much, Hare Krishna, and then you leave the bus. Спасибо вам, водитель, за хорошую езду, Харе Кришна, и выходите. Then you go to work. Потом идете на работу, You enter the working place. заходите на место работы And then you tell your work colleague, it's so nice to see you. и говорите коллегам по работе: так рад вас видеть. And then while you're doing your work, you can think of Krishna, you can memorize shlokas, verses, you can internally chant Hare Krishna and do your work. И пока вы делаете вашу работу, вы можете внутренне размышлять о Кришне, может быть, там вспоминать шлоки или заучивать шлоки, все это во время работы. Always remembering that is also devotional service. Всегда помня, что это также преданное служение. Because that activity I do, that work I do, that will facilitate my practice of Krishna consciousness at home, the practice of my family of Krishna consciousness at home. It will support, it is also devotional service. Поскольку эта работа, которую я выполняю, будет способствовать, будет содействовать и поддерживать мою практику духовной жизни, которую я выполняю дома, и не только для меня, а также и для моей семьи. Because if I don't work, поскольку если я не буду then работать, family has nothing to eat, то семье нечего будет кушать, we will all die, все помрут, and then we cannot chant. и не сможем воспевать. Therefore, my work is full supporting my practice of Krishna consciousness. Поэтому моя работа полностью поддерживает мою духовную практику. You remember that always И вы это всегда помните, while doing your work. It is not a mundane activity. пока вы работаете. Поэтому это не какая-то мирская деятельность, It is meant to facilitate my family's practice of Krishna consciousness. поскольку она предназначена для того, чтобы способствовать моей практике сознания Кришны. And then you return home, Затем вы возвращаетесь домой, you take your TV set, throw it out of the window, хватаете свой телек и выбрасываете в окно, sit down and chant with the family Maha Mantra. садитесь и с семьей повторяете Махамантру, Then you read Krishna book, читаете Кришна-бук, and then you take rest. и потом идете отдыхать. Dream about Krishna. И смотрите сны о Кришне. What is the difference? В чем разница? It's all the same. Все то же самое. It doesn't matter what color your dhoti is. Неважно, какого цвета ваша дхоти. It's all the same. Все то же самое. Same practice of Krishna consciousness. Та же практика сознания Кришны. Говорите. Говорят, что распространение книги это идентично Рагануга Свами Бхакти. It is said that book distribution it is identical to Raganuga Bhakti. Maybe you could share with some experience. Raganuga means spontaneous. You feel spontaneously attached to performing devotional service within sadhana bhakti.
Рагануга означает, что вы спонтанным образом привлекаетесь процессом сознания Кришны внутри садхана бхакти. Whether it be book distribution, deity worship, other services. Будь это распространение книг, поклонение божествам или какое-то другое служение. But when one reaches that platform of feeling spontaneously attracted to perform devotional service, Но когда человек чувствует вот это спонтанное стремление к тому, чтобы заниматься преданным служением on the level of a sadhana bhakti, на уровне садхана бхакти, then one reaches the platform of raganuga. тогда человек достигает уровня рагануга. So that is available for everyone. И это открыто для любого, доступно для любого. When one comes to that platform of feeling strong attachment, Когда человек достигает вот этого уровня сильного стремления of performing his devotional service, или влечения к исполнению преданного служения. that's raganuga. Это рагануга. Yeah. No more questions? И теперь на это уже больше нет вопросов. There Да, was one говорите. hand up and then goes down and up and down, up and Есть down. какая-то рука, которая все время вверх-вниз. Кто-то из двоих. Говорите. Why doesn't he ask? Говорите кто-то из вас двоих. Is it possible that Raganuga Bhakti would be under gunas of modes of nature? No. Нет. First, you have to transcend the modes of nature. Сначала нужно превзойти гуны природы. Otherwise, your attraction to devotional service, it is only temporary. Иначе ваше влечение или интерес к преданному служению будет лишь временным. Sometimes you're attracted, sometimes not at all. Иногда вас это интересует, иногда вообще не интересует. Sometimes you're inspired, sometimes you're not inspired at all. Иногда вы вдохновлены, иногда вообще не вдохновлены. Sometimes you like chanting, sometimes you don't like. Иногда вам нравится воспевание, иногда нет. That means still there's influence by the modes of nature. Это означает, что все еще есть влияние гун материальной природы. Only when you reach permanently attraction and attachment to devotional service, then you transcended the modes, then you approach Raganuga. И когда вы достигаете такого уровня, когда вас устойчиво привлекает преданное служение, ничего не меняется, то тогда вы достигаете трансцендентной платформы, и после этого можете подойти к Рагануге. It has to be fixed in the mode of goodness first. Сначала нужно быть устойчивыми в гуне благости. Stitam sattva prasidati. First one has to be fixed in the mode of goodness. Сначала человек должен стать стабильным в гуне благости. Then the devotional service becomes steady. Тогда преданное служение станет стабильным. And then Raganuga develops. Тогда развивается Рагануга. Да, пожалуйста, говорите. Хорошо. Вот в предыдущей ачаре оставили очень много баджанов, в которых передали свое настроение, скажем так, получается. И вопрос такого характера, насколько важно нам на нашем уровне, скажем так, учить эти баджаны, воспевать эти баджаны, чтобы это настроение передавалось. We have a lot of bhajans which was composed by our previous acharyas like Narottama Das Thakur, Bhaktivinoda Thakur. So how is it much important for us to remember to study these bhajans that we could also grasp their mood of devotional service? Yeah, study everything. Да, изучайте все. What is the problem? В чем проблема? You don't study? Не изучаете? I ask a question. Ну, вам вопрос. Не изучаете эти баджаны сам, нет? Нет, я изучаю, я просто хочу узнать ваше мнение. I'm studying, I just wanted to ask of your opinion. Вы сказали вот сейчас про садхану бхакти, вы сказали, но вы там не упомянули ни баджаны, допустим, не успевали. Because you mentioned the whole day, described devotional activities, but you didn't mention anything about bhajans. There's so many other things. I only gave a few examples. Существует много разных проявлений. Я просто несколько проявлений упомянул, как пример.
But first, we also have to study Srila Prabhupada's books on a regular basis. Но для начала нам на регулярной основе нужно изучать книги Прабхупады. For us, it is most important to understand Srila Prabhupada's mood. Для нас первичным и самым важным является понять умонастроение, которое было у Шрилы Прабхупады. Because Srila Prabhupada's mood represents the moods of all the previous acharyas. Поскольку умонастроение Шрилы Прабхупады оно представляет то умонастроение, которое существовало у всех ачарьев предыдущих. Our foremost, the most important, most importance. What is how to say in English? The most important for us is to get absorbed in Srila Prabhupada's mood. Для нас самым важным является погрузиться в умонастроение, которое было у Шрилы Прабхупады. He is everyone's preeminent Shiksha Guru, foundational Shiksha Guru. Он для каждого является первейшим Шикша-гуру, основой. We have to constantly hear from him. И мы должны постоянно слушать его. And yes, he also gave us the song Vaishnav songbook. И также, да, он дал нам песенник вайшнавских ачарьев. And that we should also study. Это мы также должны изучать. Not one or the other, or one on expense of the other. Не так, что или одно, или другое, или одно за счет другого. No need to create a difference in this way. Нет необходимости такие различия создавать. We should do everything. Нам следует делать все. That requires time. На это требуется время. We have to somehow we have to find the time. И каким-то образом нам нужно находить это время. But if our time is not due to circumstances, we don't have that much time. Но если из-за влияния каких-то обстоятельств у нас нет так много времени, And then we have to set priorities. тогда нужно установить приоритеты. And that is at least let us study Srila Prabhupada's books on a regular basis. И тогда это будет, что мы, по крайней мере, изучаем на регулярной основе книги Шрилы Прабхупады. That's the first priority. Это первый приоритет. Otherwise, we merely imitate the mood of the previous acharyas. Иначе тогда мы едва ли что-то из этого настроения предыдущих ачарьев, мы фактически просто будем имитировать. But we are actually far, far away from their level of Krishna consciousness. А фактически мы очень-очень далеки от их уровня сознания Кришны. So we have to hear from Srila Prabhupada first. Но прежде всего мы должны слушать Шрилу Прабхупаду Get absorbed in his teachings. и погрузиться в его наставления. And then additionally, we can study the previous acharyas' writings, songs, etc. И уже в дополнение можем изучать труды или песни других ачарьев. Any other thoughts? Какие-то еще мысли? Okay, then we can stop here. Тогда на этом, наверное, остановимся. We'll continue tomorrow. Продолжим завтра. Hari Hari Bol, Hare Krishna. But if they're hungry, they can eat. What is this distribution? So many traditions. Can you take away this microphone?